Question number 12, the trial balance of Mr. X is given below. An adjustment, requirement past adjustment entry and then final accounts should be prepared. Adjustment entry pass பண்ணிட்டு நம்ம prepare பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. Let me see this. Closing stock இருக்கு. Closing stock. இந்த மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருந்தால் ஒன்று ட்ரேடிங்கில் கிரெடிட் சைடில் போயிடலாம் அல்லது ஓப்பனிங் க்ளோசிங் வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி போடலாம், ரெண்டு ஆங்கிள்லையும் போடலாம். ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி அண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்குறாங்க. ரெண்டையும் நான் இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேசஸில் போய் ஆட் ஆகணும், அதுக்கான என்ட்ரி பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் to opening stock, this value being 1000. Closing stock வரும்போது purchases வந்து subtract பண்ணிக்கணும். So closing stock account debit to purchases, this value being 3000. Purchases எல்லாமே குட்ஸை வாங்கி விற்கும் போது யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அதே மாதிரி நமக்கு ஸ்டேஷனரியும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்டேஷனரி வரும்போது பர்ச்சேசஸ் இருக்க இடத்துல ஸ்டேஷனரி அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ண போகிறோம். தேர் ஆல்சோ வி ஹவ் பீன் கிவன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி, அதுக்கான என்ட்ரி ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி கொண்டு போய் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட் டெபிட் to opening stock of stationery, value being 250. Closing stock of stationery வந்து subtract பண்ண போறோம். So closing stock of stationery account debit to stationery, the value being 450. Write off rupees 100 for bad debt. Bad debt write off பண்ணோம். Bad debt account debit to debtors, the value being 100. Provision for doubtful debts is to be maintained at 10% ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. So I need to know the details regarding the provision and all. Entry மட்டும் போட்டு வச்சுக்கிறேன். Bad debt வந்து provision for bad debt or doubtful debtsல நம்ம டெபிட் பண்ணிக்கணும் to bad debt. எந்த bad debt? ரெண்டு bad debt, அதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் உள்ளதும் ப்ரொவிஷனில் உள்ளதையும் சேர்த்து நம்ம இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. And finally any shortage இருந்தால் அதை நம்ம கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், அதுக்கான என்ட்ரி P&L account debit to provision for doubtful debts, it should be created. இதுக்கான தேவையான விஷயங்களை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன். Provision for doubtful debts to be maintained at the rate of 10% ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. I need those details இல்லையா, அதை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். Here is debtors 1000. தேவையான விஷயங்கள் related to the debtors I am taking it up. Provision for doubtful debts 150. Provision for discount on debtors 40. Bad debt 100, discount on debtors 50. Bad debt 100, discount on debtors 50.
These are the information is related to the data, so I just take this. Apart from that, we have been given information in the adjustment la ஒரு 100 rupees bad debt, provision for doubtful debts to be maintained at the rate of 10%. So with that, fourth adjustment தேவையான விஷயத்தை நான் எடுத்துக்கிட்டேன். And create the provision for discount on debtors and reserve for discount on creditors, அது ஒரு 5% create பண்ணிக்கணும். So provision for discount on debtors 5%, creditors 5%, creditors அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம். So many informations we have to incorporate. அப்போ trading and P&L account, trading and P&L account. Here is balance sheet. Balance sheet la debtors எப்படி இருக்கும்? How the debtors will appear? Debtors value being 1000, working note மாதிரி இருக்கிறத நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல உள்ள பேட் டெட் ரெண்டு இடத்துல போடணும். டெட்டாஸ்ல இருந்து பேட் டெட் given in the adjustment, அதுக்கு பிறகு மைனஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ் given in the adjustment. Then this is the outer column value. Outer column value. Debtors minus bad debt in adjustment. Okay. Bad debt in adjustment 100. 900. Provision for doubtful debts or discount on debtors, sorry, bad debt 10%, 90. 810. Provision for discount on debtors 5%, 40.5 இருக்கு. நான் 41 ரவுண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். 41 ரவுண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். Then the ultimate value for debtors being 769. That's how it appears in the balance sheet. Trading and P&L account எப்படி வரும்? P&L accountல bad debt given in the adjustment, bad debt given in the trial balance, and then provision for doubtful debts, provision for doubtful debts given in the adjustment next year வேணுங்க கூடியது, மைனஸ் ஏற்கனவே ஓப்பனிங்கில் ப்ரொவிஷன் இருந்தால் அதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம், which is given in the trial balance. Balance will be debited. The same way we can calculate for provision for discount on creditors also. Provision for discount on creditors also. And provision for discount on debtors. Provision for discount on debtors similar. Bad debt னு இருக்க இடத்துல discount on debtorsங்கிறது வரும். Discount on debtors, discount on debtors, trial balanceல யூஸ்வலாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வராது, அதனால் நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் உள்ளது, ஓப்பனிங்கில் ஏற்கனவே இருந்தால் அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம், which is given in the trial balance. Provision for discount given in the trial balance should be subtracted. Then outer காலத்தில் போட்டுக்கலாம். So available information I am going to feed. Bad debt அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் 100 இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு இடத்துல வரணும். இது சரி, இது ட்ரையல் பேலன்ஸில் உள்ளது, ஒரு இடம் தான் வரணும். இங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் உள்ள 100 ரெண்டு இடத்துல வரணும். இங்கே ஒரு இடம் போட்டாச்சு, இங்கே ஒரு இடம். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் 10%, இங்கே ஒரு இடம், அண்டு இங்கே ஒரு இடம். Provision for discount on debtors 5%, இங்கே ஒரு இடம், and provision for discount on debtors 41, இங்கே ஒரு இடம். And discount on debtors ஏற்கனவே 50 rupees இருக்கு. That's a trial balance உள்ள ஐட்டம், நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் சிங்கிள் பேஸில். Provision for discount on debtors already available, opening provision can be used here 150. Provision for discount on debtors opening already available 40 is subtracted here.
Okay. So I have posted everything. Now I'm going to incorporate all these things here, one after one. 290 minus இது 150 subtract 150 subtract பண்ணிட்டோம்னா balance being 140 here, 140 here. Similarly 50 plus 41 91 minus 40 51 should be here, 51 should be here. இத journal entryல போடும்போது debtors சம்பந்தப்பட்டது bad debt to debtors, provision for doubtful debts to bad debt. ஏற்கனவே இருந்ததையும் இதையும் சேர்த்து, அதாவது இந்த ரெண்டு நம்பரையும் சேர்த்து நம்ம ப்ரொவிஷன் அக்கௌண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு 200 rupees. And P&L account debit to provision for debtors, doubtful debts. P&L account debit to provision for doubtful debts. The amount to be created being this one, this 140 rupees. 140. Similarly, I am going to pass the entry for the discount on debtors. But adjustment இல்லை அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி இருக்காது, அது ஈக்குவலண்டாக செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் எங்கே பேட் டெட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் வந்துடும், எங்கே ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ்னு இருக்கோ அங்கெல்லாம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ்னு வந்துடும். ஸோ செகண்ட் என்ட்ரி பீயிங் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ், அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ். அதாவது ஏற்கனவே ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கிற அமௌண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இல்லை, அதனால் ஒரே ஒரு அமௌண்ட் 50. P&L அக்கௌண்ட்டில் 51 ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா, இதுக்கான என்ட்ரி ரெண்டாவது. P&L account debit to provision for discount on debtors, the value being 51. 51. Let's now proceed with the creditors here. Creditors வரும்போது we have the creditors in the credit side 1000. Discount on creditors 35, and then provision for discount on creditors 25 already available. Working note la provision for discount on creditors 5% create பண்ணோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறாங்க. So I'll now post that here. Creditors வரும்போது you have to write that value in the liability side. Balance sheet liability side creditors 1000 rupees and minus provision for discount on creditors 5%. இப்போதான் create பண்ண போறேன். 50 rupees, 950 is the outer column value. P&L அக்கௌண்ட்ல எப்படி வரும்னா இதுக்கு ஈக்குவலண்டா வரும் இல்லையா, டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ் மாதிரி இங்கே டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டாஸ் given in the trial balance. ட்ரையல் பேலன்ஸில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க கிரெடிட் சைடில் 35. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ் மாதிரி இங்கே ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டாஸ் given in the adjustment, which is 5%. 5% எவ்வளோ அப்படின்னா 50 rupees நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம், that 50. 85 மைனஸ் ஓப்பனிங் ப்ரொவிஷன் இருந்தால் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டியது, அதாவது ட்ரையல் பேலன்ஸ் உள்ள அமௌண்ட்டு, which is 25. If I subtract the 25, the balance being 60 is credited. 60 is credited. Now இதுக்கான journal entries போட்டு முடிக்கிறேன். Let's see here. எப்பொழுதுமே இந்த விஷயங்கள் வந்துச்சுன்னா மட்டும் நீங்கள் ஜேர்னல் என்ட்ரி போகிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பண்ணிவிடுங்க. இந்த ரெண்டு என்ட்ரிக்கு பேரலாக இதுலேயும் நமக்கு என்ட்ரி வரும். ஆனால் இதை வந்து டிஸ்கவுண்ட் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ், அதனால் அதை ப்ரொவிஷனில் டெபிட் பண்ணோம். இது இன்கம், அதனால் ப்ரொவிஷனில் கிரெடிட் பண்ண போகிறேன். லெட்ஸ் see here. Discount on creditors is my income. Discount on creditors debit பண்ணிட்டு I adjust that in the provision on discount on creditors ல adjust பண்ணுறேன்.
This is the amount charged, which is this one adjustmentல இருக்கிறதும் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருக்கிறதும் சேர்த்து, பட் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது 35. P&L அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணுற ஐட்டங்கள் 60. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டர்ஸ் debit to P&L account 60. The ultimate value being 60 is credited here. இந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், இந்த மூணு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்ம ஏற்கனவே இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டோம், அதெல்லாம் திரும்ப ஒரி பண்ண வேண்டாம். ஸோ நவ் வி ஹேவ் டு இன்கார்பரேட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் ஒன்லி. தீஸ் என்ட்ரிஸ் வேர் ஆல்ரெடி இன்கார்பரேட்டட். அல்டிமேட்டாக பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்ன இம்பாக்ட் இருக்குமோ அதே நம்ம போட்டாச்சு. இப்போ ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் நான் இப்போ ஒன் ஆஃப்டர் ஒன் நான் போட்டு காமிக்க போகிறேன், கவனிங்க. ஸோ இதில் என்னென்ன போட்டாச்சு? டெட்டாஸ் போட்டாச்சு, அண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி போட்டாச்சு, ஓப்பனிங் ஸ்டாக்லாம் போட்டாச்சு இல்லையா? அதுக்குலாம் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இருக்குது, அதனால் அதை ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் இந்த டெபிட் செல்லில் இருக்கிற விஷயங்களை நான் போட்டு காமிக்கிறேன். யா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பீயிங் பர்ச்சேசஸ். பர்ச்சேசஸ் வேல்யூ, பர்ச்சேசஸ் இங்கே 5000 rupees இருக்குது. இன்னொரு 1000 டெபிட்னா 6000, 3000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 3000 இஸ் நெட் ஆஃப் தட். நெட் ஆஃப் தட் பர்ச்சேசஸ் ஓவர். தென் கேரேஜ் இன், no adjustment, directly I post it here 1000. admin expenses and selling expenses எல்லாமே இருக்கு. admin expenses and selling expenses. Purchases போட்டாச்சு, carriage போட்டாச்சு. admin expenses debited to the P&L account, value being 1000, no adjustment. Selling expenses debited here 1000 rupees. Fixed assets, asset side போடணும் 4000 rupees. Investment asset side போடணும், the value being 2000. Debtors already posted. Debtors சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டோம், ஜேர்னல் என்ட்ரி இன்கார்பரேட் பண்ணி ஃபைனல் வேல்யூ வந்துருச்சு. கேஷ் 1000. ஸ்டேஷனரி 800. ஆனால் we have passed the entry for adjustment. என்ன பண்ணியிருக்கிறோன்னு பாருங்க. ஸ்டேஷனரியில் டெபிட் ஒரு 250, ஏற்கனவே 800 டெபிட்டில் இருக்குது, அதோட ஒரு 250 டெபிட். ஸ்டேஷனரி கிரெடிட்டில் ஒரு 450, அதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ த அல்டிமேட் ஸ்டேஷனரி debited here being only 600. Only 600. Actually, opening stock of stationery plus purchase of stationery minus closing stock of stationery, that's a process you have to do. And then next, opening stock of stationery debit sale 250 இருக்கு. இந்த adjustmentல அதே opening stock of stationery credit sale இருக்கு, got eliminated, nowhere it is going to be posted. And then next being opening stock, அதை நம்ம purchasesல adjust பண்ணிட்டோம். With that, all these debit values are completed. What more we have? Still we have 4 more items here, 3 more items. In these 3 more items, bad debt related entry எல்லாம் போட்டோம், டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ் ரிலேட்டட் என்ட்ரி போட்டோம், டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டாஸ் ரிலேட்டட் என்ட்ரி போட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம். அதனால் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். இதெல்லாம் நீங்கள் இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் வாட் வி அரைவ் வில் கம். ஸோ அதனால் அதை நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன். கிரெடிட் சைடில் இருக்கிற வேல்யூஸை இப்போ நான் போஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஐட்டம்ஸ். ஹியர் சேல்ஸ் இஸ் தேர், which is 8000. So sales being 8000, credit sale போடுறேன் ட்ரேடிங்கில்.
Capital will go to the balance sheet liability side. Capital, the value being 5,000. 10% loan is there. 10% loan, 4,000. Creditors போட்டாச்சு, அதுக்குரிய provisions எல்லாமே போட்டாச்சு. Provision for doubtful debts, provision for discount and debtors, discount and creditors எல்லாமே போட்டாச்சு. You no need to worry about that again to be incorporated. Now, இதெல்லாமே நம்ம இந்த டேபிள் போடும்போதே வந்துருச்சு. அதனால பேட் டெட்டோ, டெட்டாஸோ, provision for doubtful debtsோ இதெல்லாம் worry பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் அந்த லெஜர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வருதோ அதுதான் நமக்கு ட்ரையல் பேலன்ஸில் P&L அக்கௌண்ட்லேயே பேலன்ஸ் ஷீட்லையும் போட்டிருக்கிறோம். Now still leftover items are closing stock. Closing stock will come in the asset side. Stock in trade. This value being 3,000. And opening stock eliminate ஆயிடுச்சு. ஏற்கனவே டெபிட்ல இருக்கு, கிரெடிட்ல வந்துச்சு. Closing stock of stationery இருக்கு புதுசா. So stationery stock. Stationery stock. Closing stock. Opening stock already adjusted with the stationery. இங்கே நம்ம போட்டிருக்கிறோம். க்ளோசிங் ஸ்டாக் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் வந்துச்சு. Now on tallying the trading and P&L, first I tally the trading account. I'll get the balance being 4,000 GP. And I'll transfer here as GP 4,000. Now I tally this and find out the net profit here. 4,060. 4,060. If you tally, then the net profit here being 1,269. I add that here with the capital 1,269. Then the balance sheet total being 11,219. 11,219. One of the comprehensive illustrations.